Interesting. So the next lesson will be how can we prepare questions? Questions, yes or no questions, WH questions, and negative questions. So we'll try to see these types of question beginning from this yes or no questions. Yes. I'll start from the very simple way here. There is a structure of subject plus verb, which is sentence structure or statement. የመጀመሪያውን ይሄንን statement መሰረት አድርገን yes no question እንዴት እናዘጋጃለን? ይሄ ማለት አንድ አረፍተ ነገር በሰብጀክት ጀመረ ማለት statement ነው፣ complete statement ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን መምጣት አለበት? verb መምጣት አለበት። ይሄን ወዴት ነው የምንቀጥለው? ወደ yes no question ነው። ኢንቨርሽን ነው። yes no question ስናዘጋጅ ቤዚካሊ በምን እንጀምራለን ማለት ነው? በቨርቡ እንጀምራለን ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ሞዳል ቨርቦቹ ወይም አክሲለሪ ቨርቦቹ ወይም ፕራይመሪ አክሲለሪ ቨርቦቹ ከተሰጡ እነሱን ኢንቨርት ማድረግ ነው። ሲምፕል ነው። ያ ቀላል እያንዳንዱ ስቴፕ ነው የምናየው። ይሄንን yes no question በWH question እንዴት እናዘጋጀው እንችላለን? What difference is between yes no question with that of WH questions? Yeah. Tom will do it. Tom subject, verb here, main verb, and this one is deformed. So, will Tom do it? Yes or no question? Yes. He will do? No, he will not do. Yes. Will Tom? Will, which is modal verb, and this one is subject, and this one is an action verb, or this one is an object here. This is called yes or no question. Structure of yes or no question. So if and only if the sentence given in such a way, please, and try to prepare a kind of yes or no question, simply you have to just write the inversion of this statement, which means that you'll begin with the modal verbs as a question word, and next the subject is written here, you have to bring the subject after the modal verb, so that kind of statement is called yes or no question. You have some time here. The subject is you. Have you some time? Have you some time? Yeah. The book was mine. The book is the subject and was is before past modal before verbs. What the book mine? What the book mine here? What the book mine was plus the book here. አያችሁት? እዚህ ጋር ሶስቱ ምሳሌዎች ምንድናቸው? yes no questions ናቸው። ይሄን ወደ ልቀይረው እንችላለን። ወደ WH question ስንቀይረው ስትራክቸሩ ምን ሊመስል ይችላል? ልዩነት አለው ወይ? Look here, who will do? Tom will do. I want to know the person who will do it. Who will do it? Yes, who will do it? I want to know the person here. Tom. Will Tom do it? Yes, he will do. No, he won't. Yes, እሱን ነው የምንጠይቀው። አዎ አይደለም፣ አዎ ነው አይደለም የሚለው እንዲመልስልኝ ነው። አሁን ደግሞ ሰውየውን ማወቅ የፈለኩት who will do it? will plus verb ይሄው will plus verb እዚህ ጋር ሰብጀክት ነበር የሚኖረው ነገር ግን የምፈልገው ማወቅ የፈለኩት ሰብጀክቱን ስለሆነ እዚህ ጋር ሰብጀክት አያስፈልገኝም በደብሎች question word ማለት ነው። who have some time? Who have some time? Have you some time? Yes. Whose book was it? Whose book? Was the book mine? Yes, the book was mine. አሁን possession የማን እንደሆነ ነው መግለጽ የፈለኩት። ስለዚህ whose book was it? The book was mine. Yes, whose book? WH question structure newt. WH question plus verb plus another element and then a question mark, please. A question mark. So this is the first forms of preparing questions. If a sentence might use a kind of auxiliary beforms or modal verbs. አረፍተ ነገሩ ልክ እነዚህ ቨርቦች የሚጠቀም ከሆነ yes no question እና በWH question እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው ማሳየት የፈለኩት። Fine. The second part please here. The second part of the question ይሄንን ነው. If the question or if the statement might use a kind of look here action verbs ምናልባት which is different from that beforms or primary auxiliary or modal verbs አረፍተ ነገሩ ከነዛ የተለየ verb የሚጠቀም ከሆነ what I meant here is simple present verb የሚጠቀም ከሆነ ወይም action verb የሚጠቀም ከሆነ yes no question የሚሆን WH question ስናዘጋጅ ምን መምሰል አለበት ነው።
ይሄ ነው simple present do or does preferable question word ናቸው look here you live here was live simple present ነው ያ you live here simple present not action verb it's not modal primary be forms of verb አይደለም ይሄ action verb ነው ያ yes it shows that was the subject does ይሄ action verb ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ምን እንደሚሰራ የሚገልጽ verb ነው ስለዚህ በካን በዊል በማይት በሹል ሊገልጸው አይችልም ምንድነው የሚገልጸው ማለት ነው either do or does ተጠቀማለሁ ማለት ነው do የምጠቀም ከሆነ ሰብጀክቱ you they we እና I ከሆነ ተጠቀማለሁ ከዚህ ውጭ ከሆነ he she it ከሆነ ደግሞ does እንጠቀማለሁ ማለት ነው ለምሳሌ here you live here do you live here yes or no question do plus subject plus action verb take care of this one please which can be written in the form of like this please do you live here yes I do no I don't where do you live where do you here where double question እዚህ ጋር ጨመርኩ do you live ይሄው ስትራክቸሩ ይሄን ነው ማወቅ የፈለኩት ስለዚህ ይሄን ተውና question mark እዚህ ጋር አደርጋለሁ ማለት ነው ልዩነቱ ምንድነው adding this where not adding where here yes no question ላይ whereን አልጨምርም double question ላይ whereን እጨምራለሁ ከዛ ውጭ ግን ስትራክቸሩ the same ነው ይሄን ሳወጣው ለምሳሌ ይሄን አውጡት ይሄን ሳወጣው do you live here yes no question ሆነ ማለት ነው where do you live here double question አደረኩት ማለት ነው መልስ yes no ይሆናል ይሄኛው statement open ended question where do you live I live here ብዬ መልሳለሁ ማለት ነው ይሄ so the exam starts here the exam starts singular subject singular action verb here does the exam start እዚህ ጋር look it does the exam starts አይደለም ኤስን ሪጀክት አደርጋታል ድሮፕ አደርጋታል ለምን እዚህ ጋር ሜን ኩዌስችን ወርጄ በሲንጉለር ተገለጸ እዚህ ጋር ሲንጉለር ነው የተጠቀምኩ እዚህ ጋር ሲንጉለር አክሽን ቨርብ አልጠቀም ህጉ ያግደኛል ስለዚህ አንዳንዶቻችን that the exam starts ስላለ impossible please because we focus on the question word here እዚህ ጋር ነው focus area ስለዚህ does the exam start exam singular noun phrase ነው እዚህ does the exam start yes the exam starts or no the exam doesn't start ብያስቀምጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ when does the exam start look here ይሄው እዚህ ጋር ይሁት አውጡቴን whenን አውጡት does the exam start የመጀመሪያውን yes no question አገኘው ማለት ነው when does the exam start the exam starts at 2:30 tomorrow yeah when does the exam start have you got my idea please here if the statement here is a kind of action verb is the best question word whether the question is yes no or double question we have better use either do or does depending on the speaker or the subject of the statement please ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ዱና ዳዝን የምንጠቀመው ቅድም ልክ እንዳልኩት ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ላይ ዲፔንድ ሆኜ ተመርኩዤ ዱና ዳዝ ልጠቀም እችላለሁ whatever it is yes no question የሚሆን double question ስትራክቸራችን double question ማስወገድ መጨመር ብቻ ነው የሚሆነው this is the second lesson the third lesson that you want to focus is if the statement is simple past verb here ሶስተኛው lesson አረፍተ ነገሩ ልክ እንደዚህ simple past verb የሚጠቀም ከሆነ ደግሞ question word ምን ይሆናል ማለት ነው did እንጠቀማለሁ ማለት ነው ስለዚህ whatever a kind of question በነገራችን ላይ ይሄ የምናየው ነገር አሁን ምንድነው ለስፖከን እንጠቀምበታለን for interview question እንጠቀምበታለን yes no question ከሆነ በyes no question መልሳለሁ double question ከሆነ በdouble question open ended ሐሳብን በደም ጠለቅ ባለ አረፍተ ነገር ልገልጸው እችላለሁ ማለት ነው basically በሶስት ከፈላችሁ ስቴትመንቱ modal verb before was primary auxiliary የሚጠቀም ከሆነ በእነሱ እንጠይቃለን simple present action verb የሚጠቀም ከሆነ do does እንጠቀማለን simple past የሚጠቀም ከሆነ did commonly እንጠቀማለን ማለት ነው that is you did it did you do it ነው ማለት yeah you did it did you did it አንልም እዚህ ጋር ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ነገር did የሚለው ነገር ለኩዌስችን ወርዱ ስለሰጠ ይሄኛው በሲምፕል ፕሬዘንት እንገልጸዋለን did you do it ካል meaningless ነው no meaning at all ምንም ጥያቄ አይደለም ያዘጋጀው ስለዚህ basically ይሄንን simple past ስለሆነ question word ማን ሰጠው did ለሚለው did you do it yes I did it no yes I did it no I didn't do it ብዬ መልሳለሁ ማለት ነው the train stopped here is simple past
the train stopped simple past verb ነው ይሄ did the train stopped አይደለም ነው did the train stop ለምንድን ነው stop ማለት because እዚህ ጋር ያለው action verb simple past ስለሆነ question word ወዴት ተቀየረ ማለት ነው ወደ simple past እንዲቀየር አድርጎታል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው verb በsimple present ገልጸዋለሁ እንጂ stopped ብዬ በsimple past አልገልጸውም ምክንያቱም in English we do have such kind of poor structure of making questions please እንደዚህ አይነት ስትራክቸር እንግሊዘኛ የለውም ስለዚህ ይሄን እንጠቀም whatever any kind of ሌሎችም አረፍተ ነገሮች እንደዚህ እየሰራን ብንሄድ ቤዚካሊ ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄን ወዴት እንቀይረው ወደ WH question እንጠቀም who did it did you do it who did it yes you did it የሚለው ነገር አገኛለሁ በድርጊት የፈጸመው ሰው የማወቅ ነው የፈለኩት who did it ማን ነው ሰርቶ የነበረው you did it እላለሁ ማለት ነው you did it where was the train where was yes where was the train yeah ለምንድነው where was the train stopped የት ነው ባቡሩ ነው yeah where was the train stopped somewhere near the terminal yes near the around the end terminal end the terminal end of the terminal yeah የተርሚናሉ መጨረሻ ላይ ቆሟል so we can say this one so whatever WH question or yes or no question don't forget the structure of making question please yeah የሁለቱንም የጥያቄ አይነቶች ስትራክቸራቸው ምን እንደሆነ እነሱ መርሳት እንደሌለባቸው ነው እዚህ አስምሬ መናገር የምፈልገው so this is the third part of making or preparing either yes or no question which is simple present or simple past or sometimes or in some cases when a statement might use a kind of modal or primary or be forms of verbs use and practice in different ways I think you will improve both your grammar structure or your grammar knowledge as well as for your style of communication. Thank you, please.